Good evening, everyone. We now present the jury program. Through 3 different interviews, we will walk through the career of each jury member: Roberto Citran, Rob Pratt and Mika Johnson. Buonasera a tutti, presentiamo ora il programma della giuria. Attraverso 3 diverse interviste percorreremo la carriera di ciascun giurato: Roberto Citran, Rob Pratt e Mika Johnson. We begin with Roberto Citran, actor, director, writer and stage actor. Over the course of his decades-long career, he has ranged from theater to fiction, from comedy to international productions. Nominated twice from the David di Donatello, he won the Coppa Volpi for Best Supporting Actor in 1994 for Il Toro, and the Libero Bizzarri Award for Best Documentary in 2008 with Stranieri in Patria. He has worked with many of the most important contemporary Italian directors, including Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesco Rosi, and Giuseppe Piccioni. He has also appeared in numerous successful television series and directed 2 documentaries. We welcome him to the stage together with Anton Giulio Mancino. Iniziamo con Roberto Citran, attore, regista, scrittore e attore teatrale. Nel corso della sua pluridecennale carriera ha spaziato dal teatro alle fiction, dal comico alle produzioni internazionali. Candidato per 2 volte al David di Donatello, vince la Coppa Volpi come miglior attore non protagonista nel 1994 per Il Toro e il premio Libero Bizzarri per il miglior documentario nel 2008 con Stranieri in Patria. Ha lavorato con molti dei più importanti registi italiani contemporanei, tra cui Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesco Rosi e Giuseppe Piccioni. È inoltre apparso in numerose serie televisive di successo e ha diretto 2 documentari. Accogliamolo sul palco accompagnato da Anton Giulio Mancino. Buonasera. Okay, good evening. Ok, chi comincia? Ecco, qual è il protocollo? Allora, sì, per me è un grande piacere scambiare un po' 2 chiacchiere con Roberto Citran, perché è stato uno degli attori, quando ero molto giovane, sono venuto alla mostra del cinema di Venezia, uno degli attori di cui mi innamorai immediatamente quando vidi Il Prete Bello, uno anche dei casting. 89. E lì cominciava proprio un'altra stagione del cinema italiano, con quei film, La Notte Italiana e Il Prete Bello cambiava radicalmente qualcosa, e quindi lui è stato uno dei protagonisti e volevo un ricordo di quella svolta, e se ne eravate consapevoli. Se non ho parlato troppo, noi siamo là. For me, it's really a pleasure to interview Roberto because when I was little, I looked up to him since he was a great actor, and I could feel that something changed with his film Il Prete Bello, and that's really a pleasure for me to interview him today. Ok, allora, ma io ho iniziato questo lavoro, come raccontavo oggi a Rob, che era anche lui in giuria, un po' per caso, un po' per gioco. Io mi ero iscritto a psicologia, facevo l'università e non pensavo minimamente di fare l'attore. Lavoravamo in un cineclub con Mazzacurati e Monteleone, e da lì mi è nata la passione per il cinema, andando a vedere tanti film. Vedevo 2-3 film ogni giorno. E dopodiché il nostro grande sogno era fare un film, e Carlo si autoprodusse un film di cui partecipavamo tutti, sia io che Enzo, e poi un po' alla volta mi ha detto: ma sai che forse questo potrebbe essere il mio mestiere? E ho cominciato a fare altri film, sempre con Carlo, Notte Italiana 87, Piccoli 15 89, però sempre con questa atmosfera molto così, quasi precaria, cioè non mi sembrava mai che fosse il mio vero lavoro del futuro. Se vuoi tradurre. I started somehow as a joke. I used to go to university and I really liked cinema, but I didn't see myself as an actor. And when I started, I didn't feel it was like a real job. I just started because I felt like I could play something funny and have fun with my friends. And that's my starting point. Sì, quindi anche quando abbiamo fatto Il Prete Bello, così dicevo: caspita, ma sono io il protagonista di questa cosa. Però, ripeto, era per me sempre qualcosa di molto piacevole, cioè di qualcosa che facevamo insieme, che facevo insieme ad altre persone che conoscevo molto bene. Carlo ci conosciamo da tanti anni, e quindi in qualche maniera questo è diventato più veramente
un divertimento che insomma ho cercato di mantenere fino ad oggi. Insomma. In Il Pretebello, I was the main character, but I didn't really feel it. I didn't really feel like it, because for me it was funny because I was working with my friend Carlos, and we have known each other for a long time. So I've always maintained this kind of atmosphere where it was still funny and I could play the characters without being too serious about it. Ok, no, continuo. Giusto per non personalizzare questa impressione che ebbi molto forte, ci sono due caratteristiche importantissime del tuo stile di attore, che sono la prima, poi la seconda tranche di traduzione. La prima è che sei molto a tuo agio in qualsiasi personaggio. Era un periodo in cui capitava anche in cui che vedevi gli attori che un po' recitavano, faticavano dietro al ruolo. Invece io credo di non aver mai visto un film in cui... Rispondo subito, altrimenti mi dimentico la domanda. Io mi preparo moltissimo, cioè studio tantissimo i miei ruoli, proprio con grande anticipo soprattutto, perché quando sono sul set non ci deve essere problemi di memoria, non ci deve essere problemi di personaggio, devo andare e fare e basta. E io lo prendo come un grandissimo complimento questo, però ti assicuro che dietro c'è una grande fatica, perché c'è una preparazione molto lunga che io faccio in maniera molto severa anche con me stesso, perché conosco i miei difetti, d'accordo? Io mi mangio le parole, per esempio, è una cosa, un vizio che ho ancora, per cui lavoro moltissimo, raddoppiando le L, le N, mi metto anche da solo ore e ore e ore tutti i giorni. E poi quando vado sul set cerco proprio di vivere quello che sto facendo, senza citare Actor Studio o cose del genere, ma onestamente quello che cerco di fare è vivere al momento quello che sto facendo, quindi prendere la sceneggiatura e farla mia. So the question was, there's two important characteristics about the acting of Roberto. Firstly, he's really at ease playing any character, so he asked Roberto how he prepares himself. And Roberto answered that he prepares himself a lot before going on set, because it's a really long preparation for every role, and he wants to get it perfectly. So behind the scene, there's a really long preparation, really difficult, so that everything is perfect once he's on set, so that he can enjoy the experience without being too keen on particulars that he has already said before. E soprattutto è importante reagire a quello che accade, perché ovviamente se io mi preparo non è che vado lì con un'idea prefissata e quello faccio tale e quale come l'ho fatto a casa, ma in qualche modo questa preparazione mi dà anche sicurezza per improvvisare, per fare qualcosa che inaspettatamente accade sul set, che succede sempre. Another important thing is to be able to improvise too, because once he's prepared everything behind the scenes, it's also important to be able to improvise when something happens on set and it's not programmed or it's not scheduled. Ho sempre sospettato che fosse così, però mi fa piacere sentirlo dire in pubblico, perché credo che non sia sbagliato parlare di metodo, perché la preparazione poi sullo schermo si vede. Cioè la preparazione nel senso buono, lo studio che c'è dietro fa la differenza. Non è ancora la domanda, però I think it's important to talk about preparation, because I've always thought about this, but I like to hear you talking about it in public, and I can actually see everything you portray in your characters behind this. La seconda caratteristica è che Roberto Citran può interpretare qualsiasi personaggio perché non è molto esposto, c'è una filmografia sterminata, ma c'ha un vantaggio che non è caratterizzato e quindi scopri il personaggio, e succede a pochi attori perché tutti poi vogliono diventare i primi della classe. Io faccio un esempio c'è un altro attore che io ammiro tantissimo, anche lui che condivide anche teatro e cinema, ed è Fausto Russo Alesi. Sto trovando
questa professionalità e possibilità di leggere qualsiasi personaggio in lui, quindi le passioni sono tante. Sì, devo dire che non tutti i personaggi li ho potuti fare fin da subito. Cioè io sono cresciuto un po' alla volta, ho sempre fatto tesoro della mia esperienza, no? Per cui mi ricordo un regista che mi disse: ma tu 10 anni fa non ti ho preso per quel ruolo perché non potevi essere cattivo come puoi fare adesso. Non eri maturo, adesso sei maturo per fare quel ruolo e te l'ho offerto. In effetti aveva ragione. Cioè non è che nasciamo che possiamo fare qualsiasi cosa fin da subito. Come attore ci provino, dice io devo essere una tazza vuota e tutto deve venire dentro, no? Però è anche vero che l'esperienza ha la sua importanza e per me è stato interessantissimo un po' alla volta coprire più ruoli. Questo è. Secondly, he can play any character because he's not characterized, since he's not really exposed to the big audiences, and I think this is a really great aspect of his career. And Roberto answered that he's grown slowly with every experience. So, for example, he couldn't get some roles in his first years of acting, since he didn't have much experience, for example, to interpret some villain or someone that could have some characteristics that he didn't actually study for. So for him, it's really a slow experience, and everything builds up in the end, because in the end experience, it's really important for an actor too. No, questa è una cosa decisamente molto importante, perché non facciamo nomi, però noi sappiamo che quei 4-5 interpreti italiani che fanno tantissimi film non riesci più a vedere il film, questo invece l'attore deve stare nel film e non davanti in qualche modo. E la domanda, che l'ho un po' spoilerata nel precedente intervento, è il rapporto col teatro, perché una delle prove proprio di tenuta della recitazione è quando l'attore sa dosare cinema, schermo e palcoscenico, perché il palcoscenico è un banco di prova importante. Quindi volevo un confronto su questo, però magari faccio prima tradurre così. So we know that famous names of Italian actors nowadays, we sometimes see the movies with these actors being in front of the camera, but we cannot get into the films since they are so famous, and we focus just on that. And my question for Roberto is, what's your relationship with theater acting? Because that's where you can see actually how acting is really present in one actor's life. Allora, io le primissime cose che ho fatto erano spettacoli di clownerie per le scuole. Dopodiché ho fatto molto cabaret. Il cabaret è una palestra spaventosa, perché di fatto ti trovi a fare spettacolo nelle pizzerie dove la gente mangia, beve, fa di tutto meno che guardarti. Quindi tu ti tempri moltissimo. Il cabaret per me è stato veramente fondamentale come rampa di lancio. Dopodiché ho cominciato a interessarmi a quello che era più il metodo, ho cominciato a seguire dei maestri e lì ho cercato di scoprire, di capire cosa può significare essere naturali in scena. E questo l'ho fatto sia in teatro che nel cinema. Il cinema magari sì, può essere più, come dire, il luogo più adatto, più giusto, no? Se vuoi, per una recitazione naturale. Ma anche in teatro, per le cose che ho fatto, che ho scelto di fare, ho sempre usato un certo tipo di recitazione che deve essere l'abbandono totale. Cioè, questo è il segreto, in realtà. Abbandonarsi alla scena, al testo che devi fare, e se è uno spettacolo di gruppo, reagire a quello che fanno i compagni e così loro faranno con te. Io ho fatto 5 anni di tournée con Silvio Orlando, uno spettacolo che si chiamava La Scuola, no? Ed eravamo un corpo unico a un certo punto. E lo spettacolo volava via. Cioè, durava 2 ore, ma non te ne accorgevi. Questo proprio grazie a un totale abbandono che è veramente forse il segreto, no? Cioè stare in scena e abbracciare il pubblico, star lì. E anche il set cinematografico poi è così, perché in realtà macchinisti, il regista, sono spettatori che ti guardano, quindi darsi a loro,
senza vergognarsi, sempre con grande umiltà tra l'altro, ma come una sorta di regalo che fai. So I firstly started in theater in high school, and then I learned much of my experience came from cabaret. I used to act in some restaurants, for example, where no one was paying attention to you, so that really made me confident in my acting. Then I learned method acting and how you can become natural on screen. For me, cinema is the place where you can find yourself most at ease with natural acting, but also the theater has this characteristic. The secret is to abandon myself to the scene and to work all together with everyone on stage and to feel everybody with me so that we can work and get a perfect result. Also the cinema set is somehow like this because you can see the director and everyone staying there looking at you, really enjoying and participating into what you're bringing up on camera. E adesso, se siete d'accordo, vediamo di che cosa stiamo parlando.
È passato un po' di tempo dal Pretebello. Mamma mia. Time went by fast. E sono sicuro che le cose che ha detto Roberto le avete trovate adesso vedendo queste immagini, a cui ne vorrei aggiungere due anche un po' obbligati da quello che è successo qualche giorno fa. Roberto è stato in due film di due grandi maestri, negli ultimi due film di due grandi maestri, che sono Francesco Rosi e Citto Maselli, che ci ha appena lasciati, e volevo un ricordo di Francesco Rosi e anche di Citto Maselli, che si è aggiunto involontariamente. La domanda originaria sarebbe stata su Francesco Rosi. I also want to ask another question. You work with in the last two movies of Francesco Rossi and Rosi. Rosi? Rosi, sorry, I thought it was Rossi. Francesco Rosi and Cito Maselli, sorry. Okay, sorry. And I want to ask you a question about, it was originally a question just for Francesco Rosi, but now I'm also asking a question regarding the both of them. Allora, con Francesco Rosi abbiamo girato La tregua, con John Turturro, Massimo Ghini, eccetera. Ed era tratto dal libro di Primo Levi. E era la prima volta che lavoravo con, diciamo, uno dei grandi vecchi, no? E poi con un attore internazionale come John Turturro, quindi insomma un po' di tensione c'è. Siamo stati 3 mesi in Ucraina a fare il film e così è stato un mio primo incontro con una scuola un po' precedente a quella con i registi con cui avevo già lavorato, quindi sia Mazzacurati, Piccioni, eccetera, Archibugi, compagnia, sono una generazione molto successiva. E quindi per me era un po' un confronto con qualcosa di più classico, in qualche maniera. E con Maselli c'è stato un altro tipo di incontro, cioè il suo cinema era molto politico, d'accordo? E addirittura il primo giorno che abbiamo girato, arrivo lì e dico, vado dal fonico e chiedo se mi dava il microfono, no? Mi fa, no, non c'è microfono, come non c'è? Colonna guida, cosa vuol dire? Che lui faceva lavorare gli attori, recitarli a ruota libera, dopodiché si manteneva questa possibilità di doppiare quello che era successo, quindi tutto il film è stato doppiato poi. Tant'è che io sono andato in sala di doppiaggio e mi ha cambiato tutte le battute, francamente. Quindi è un tipo di cinema per me un po' superato, perché la presa diretta secondo me fa parte ormai, deve essere tutto il presa diretta, c'è poco da fare. Però ecco, lavorare con questi che hanno un'esperienza, un lavoro e anche una militanza politica che per loro era molto importante, è stato per me un modo per crescere, perché c'era un altro tipo di rapporto sicuramente. Rosi sicuramente curava più gli attori di Cito Maselli. Maselli era forse ancora più politico di Rosi. E un tipo di cinema che adesso però non si fa più. Però che sono stato felicissimo e contento di aver fatto, perché mi sono confrontato con qualcosa che io vedevo quando ero piccolo. So with Rosie, it was the first time working on a bigger scale. I had to stay with John Turturro for months working in Ukraine, and I learned a new acting style of the old school, since I'm of a newer generation of actors, but it was really interesting to learn from them. And I can say that with Maselli, it's he makes a very political cinema. And I went to ask for a microphone, for example, the first day, but there was none. And we could dub the film afterwards if we wanted. And in the dubbing area, I actually had to redo all my lines, and they were all changed. For me, it's an old form of cinema, but the interesting politics gave it to the movie a really good twist. And I can say that it's a really old form of cinema, but I can say that I learned from them. Siamo al limite del tempo, faccio un'ultima domanda che tra l'altro è doverosa, 2 sodalizi, Carlo Mazzacurati e Andrea Segre, che sono anche 2 generazioni a confronto, e quindi volevo un feedback
Su Carlo e... su come si lavora con un regista più volte, ripetutamente, si stabilisce un rapporto diverso. Beh, con Carlo era come essere in famiglia, ci conoscevamo da 45 anni, quindi puoi figurarti, insomma, per me era... siamo cresciuti proprio insieme, anche artisticamente, col desiderio di far cinema, e poi l'abbiamo fatto, capito? Con Andrea è più giovane di me, di una ventina d'anni, anche di più, si è un po' ricreato la stessa relazione che avevo con Carlo. Addirittura Andrea è ancora più meticoloso di Carlo. Con Carlo la preparazione era molto importante, quindi ho sempre fatto un training prima del film. Per il Toro, per 1 mese e mezzo, sono andato al centro tori che c'è a San Donà di Piave, tutte le mattine andavo lì e portavo a spasso sto toro che, vedete, era gigantesco, tutti i giorni. Tant'è che i lavoratori mi hanno detto, beh, se ti va male il film puoi sempre venire qua a lavorare. Detto, quindi quella era una. Segre è un altro estremamente meticoloso. Per cui per fare questo film qua, abbiamo visto il clip di questi 3 pescatori in pensione, ci ha fatti alzare alle 6 del mattino per andare al mercato del pesce di Chioggia, capito? Però tutti i film che facciamo insieme mi richiede una preparazione, ma questo è anche il bello del cinema, per cui non c'è niente proprio di improvvisato totalmente. C'è un lavoro, c'è una preparazione, c'è un approfondimento e un confronto continuo col regista, finché trovi un unico sentiero. Questo è bello, insomma. So my last question is, how is it to work with directors you've worked multiple times, like Carlo and Andrea? With Carlo, I've known him for 45 years, and actually I trained a lot before every film that I did with him. For example, in the clip that was showed of the bull, I had to go to farm and to go around with this bull for like maybe hours just to get trained for the role. And also with Andrea, it's something similar because he's also really meticulous, and he made us go to the fish market so that we could interpret the fishermen in a really good way. They both require preparation in order to deliver a perfect performance on the camera. No. Allora, io direi che questa è stata una lezione di perfezionismo, che è una cosa che io ammiro e apprezzo da quel dì, dai tempi del Pretebello, che fu il primo film che vidi. E una volta un attore disse, vantandosi, diceva, ma io non mi sono per niente preparato. E avrei voluto dire, ma si vede. E questo è stato il contrario. Appena finito di lavorare con Edward Berger, nel film Conclave, e si lavorava 14 ore al giorno, un ritmo spaventoso. E niente, devo dire che anche quando lavori con gli stranieri, capisci che il lavoro è lo stesso, non c'è differenza. L'importante è veramente macinare e macinare. If I can say, this was a perfectionism lecture, and that is something really impressive that I got since the first look at your movies and your performance. Yeah, for me that's really important, because it's like every other work, you have to be able to perfect every aspect of your performance. Come traduci macinare? Come traduci macinare? Work a lot. Okay. Working a lot. Ok. Allora un applauso. Grazie. Thank you. The 13th edition of the Ca' Foscari Short Film Festival is honored to welcome back historic Disney animator Rob Pratt, an old acquaintance of ours with whom we had the honor of working back during the 8th edition, when we hosted a masterclass of his, in which Carman, the road rage anti-hero, was presented.
Pratt is now considered a Disney veteran, having animated and shaped characters in such classics as The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Tarzan, Fantasia 2000, Atlantis, and many others. Let's welcome him to the stage, together with Davide Giurlando. La 13ª edizione del Ca' Foscari Short Film Festival è onorata di dare il benvenuto allo storico animatore Disney Rob Pratt, una nostra vecchia conoscenza con la quale abbiamo avuto l'onore di lavorare già durante l'8ª edizione quando ospitammo una sua masterclass nella quale venne presentato Carman, The Road Rage Anti-Hero. Pratt è oggi considerato un veterano della Disney dopo che ha animato e dato forma a personaggi di classici quali Il Gobbo di Notre Dame, Hercules, Tarzan, Fantasia 2000, Atlantis e tanti altri. Accogliamolo sul palco accompagnato da Davide Giurlando. Hello. Okay. So, Rob, welcome back. Thank you. I'm always happy to see an old friend I can share some love for pulpish animation with. Quindi Rob, benvenuto, bentornato. È sempre un onore ritrovarsi con vecchi amici e parlare dell'animazione pulp. So, I know that it is a very easy question, but maybe you can talk about your main sources of inspiration when you were at the beginning of your career. Yeah, I grew up very poor, and animation and movies were a great escape for me. And I loved, we had cartoons on television in America, and the big ones were Popeye, Bugs Bunny, my hero. And I knew right away it wasn't drawing comic books, it had to be animation, it had to be movement and performance. Quindi Rob, vorrei chiederti quali sono state le tue prime ispirazioni. Sì, certamente i cartoni animati, ad esempio Popeye, Bugs Bunny e molti fumetti. So you mentioned Popeye, so I think that you mean the Fleischer version. And I think that it is already a sign that you loved all the classic animation, the Rubber House one. Quindi Popeye, penso che tu ami davvero l'animazione, i cartoni animati diciamo più classici. Is it true? I mean, Yeah, oh, the Flash Gordon? Yeah, there's something about the old aesthetic that I just always loved. I've just always, it's hard to put my finger on, just loving retro, vintage look, classic. Sì, è proprio così. C'è qualche aspetto nell'estetica che mi piace particolarmente, ad esempio il retro e il vintage, mi affascinano. and later, actually, you worked for Disney, and as it was said before, you worked for famous adaptations from fables or classic novels, for example, The Hunchback of Notre Dame. And what can you tell us about that experience? That was a great big bullseye for me to aim for as a kid. I said I grew poor, but I was a bike ride away from the Disney studio. So I had a big giant bullseye to aim for. And getting there was great, and because you wanted to do the very best work. And then to do work that's going to be seen around the world. Every artist wants their work to be seen. So just a tremendous honor. You felt like you wanted to live up to a legacy. And then work on classic things, which I always loved classic things. Quindi, come abbiamo detto prima, hai lavorato appunto a diversi film di tipo classico, ma le tue, diciamo, com'è stato entrare all'interno della Disney, ad esempio con Notre Dame de Paris, cosa ci puoi, con il Gobbo di Notre Dame, cosa ci puoi dire a proposito di questo? Sì, entrare a far parte del mondo della Disney è stato davvero bello, soprattutto è davvero interessante quando quello che tu vuoi è che tutti vedano i tuoi film all'interno, diciamo, nel mondo, e appunto lavorare con i film classici, fantastico. And it was 2D animation. Okay, you know what I'm going for. I think that, what can you tell us about the difference between 2D animation and 3D animation, the one with CGI, for example? Yeah, I feel so fortunate. I was kind of born in a sweet spot
where if I were 10 years older, I maybe would have had a hard time adapting to digital. If I were 10 years younger, I would never have experienced you put the drawings between your fingers and you roll them and you draw and you roll and you can see it move and come to life. And it's your pencil to the paper. And when you went to the studio, you could hear all the papers rolling of all the animators working, and it was just magical. I would have done it for the next 80 years if they let me. And then, you have to adapt. That's kind of, I think, for everybody. Life is adapting and learning new tools and learning new tricks. Quindi Rob, cosa ci puoi dire delle differenze all'interno dell'animazione 2D e 3D? In realtà, ad esempio, se fossi stato 10 anni più vecchio sarebbe stato più difficile adattarmi al digitale. Invece adesso che se fossi stata addirittura ancora più giovane magari non avrei avuto esperienza del 2D. Ad esempio vedere la penna che scrive, che disegna, la matita sulla carta è veramente magico e l'avrei voluto fare per altri 80 anni se fosse possibile, però ti devi adattare alla fine. Well, I think that maybe you share an idea I have, that is, the main difference between 3D animation and 2D animation is that 3D animation is about solid objects interacting with each other. 2D animation is about everything interacting with everything else. Sì, io ho un'idea che ci sia una differenza tra 2D e 3D. Ad esempio il 3D si ha a che fare con oggetti solidi che interagiscono tra di loro. Yeah, there is an inherent life to 2D animation. The fact that there's little imperfections, it takes 24 drawings for 1 second of movement. So even if a character's not moving much, there'll be a little bit of life to them. When you get into CG, it's perfect. And it can almost look like a doll head. It can fake. You have to trick it to look like it has the same life that a drawing would have. So it takes an extra skill set that you don't necessarily have immediately that you have with a moving drawing, which is still like a magic trick to me. Sì, in realtà ad esempio se utilizziamo il 2D ci potrebbero essere diverse imperfezioni all'interno dei disegni che quindi ti porterebbero a fare diverse prove, mentre col 3D è molto più facile e quindi è difficile il 2D perché alla fine ci vorrebbero molte skills, molte capacità che invece col 3D sono più facili. Well, sometimes imperfection is fine. I was thinking of claymation yesterday, and the fact that sometimes you can see the fingerprint of the sculptor on the clay, and it is nice to see. You like that type of art, basically. Yeah, sometimes the trick of a CG artist is to artificially put imperfections into it. Yeah. They're not filming with the real camera, it's a thing on the computer, but they'll put a lens flare, something that the lens would accidentally get, but it's adding that imperfection to make it seem organic. Alla fine penso che le imperfezioni non siano poi così male. Ad esempio con il 2D puoi vedere anche le tue impronte proprio nei vari disegni. Sì, in realtà è vero, anche nel 3D adesso si possono vedere le nostre imperfezioni e molto spesso ci sono proprio delle lenti che mettono a fuoco queste. But you also found the time to make some personal projects. Can you just open your jacket? Can we see your S over there? Yeah, okay. Can you talk a bit about that one? Oh my God, I love Superman. I love Superman since I was a little kid. I would put the towel as a cape in my shirt and run around the house and pretend I'm flying. And the Superman Christopher Reeve movies came out when I was a kid. And as I said, I had a single mom. I needed a male role model to look up to. Who's better than Superman, who is nice and kind and helps people? So I love Superman dearly. I love the kind of modern day mythology he is. He's the ultimate American immigrant because he comes to America and
Lois Lane may look at America with cynicism, but Superman, like most immigrants, look through America with rose-colored glasses and optimism. Sì, allora Rob, puoi spostare un attimo la giacca, possiamo vedere la S su quella maglietta. Puoi parlarci anche di Superman? Oddio, certo, io amo Superman. Mi ricordo quando ero bambino che a casa mia indossavo questa maglietta di Superman e giravo per tutta la casa. Come ho già detto, io ho avuto una mamma single e quindi dovevo ammirare, dovevo avere un modello a cui ispirarmi. Ad esempio Superman lo è. Infatti lui era un migrante americano che è appunto venuto in America. So, Superman classic, Bizarro classic, Flash Gordon classic. What can you tell us about those, which I love, by the way? Yeah, every one of us, we go through ups and downs in our career no matter what you do. And in animation, I was going through a particularly down part of my career. I think, it's universal. There will be times where we don't feel like we're as appreciated as we feel we should be. And so I thought, I have an animation desk. I can draw whatever I want to draw. I'm going to draw Superman the way I love him in the World War II era, but with maybe like Christopher Reeve pushing his glasses up, and I can use the music I want. And if I believe in myself and my abilities, why wait for somebody to ask me to do it? I'm going to do it to show what I can do. And I did it, and it was great. And it made my professional life feel better, too, because I would get grumpy and complain if I got notes that I didn't like at work at Disney. And then I realized, once I did my side work, I felt like, oh, that's right. Disney is paying me to do this. I will do the notes the way they want it. Because when I go home, I can draw Superman the way I want to draw him. Allora Rob, Superman Classic, Bizarro Classic, Flash of Gordon Classic, cosa ci puoi dire a proposito di questi? Beh, ho avuto molti alti e bassi, in quel periodo specialmente bassi. Infatti, quando non ero molto ispirato e quindi però avevo l'animazione, il tavolo da cui poter trarre, animazione, allora ho pensato a Superman. Potevo realizzare il Superman che volevo, la musica che volevo e quindi ho pensato di dover credere maggiormente in me e appunto fare delle animazioni. Well, I gotta say, as I was saying before, that I love that Superman, I love that Flash Gordon, I love that Bizarro. Thank you. And yeah, I love that aesthetics, that is the huge skyscrapers, the huge mechanical monsters. Yes, that's, I'm referencing the old Superman cartoon. And that's exactly the type of aesthetics I would expect from a super movie. Beh, devo dire che ho amato quel Superman e anche tutti i classic che ha realizzato, soprattutto vedere i mostri meccanici, i grattacielo, era proprio quello che che mi aspettavo. Okay, and Superman is the optimism, the embodiment of optimism. But here we have Carmen, who is the embodiment of something else. Yeah, that's another personal project of yours. Can you tell us about it? Yes, so I grew up in Los Angeles. It's a city built around the automobile, cars. And as nice and calm as I try to be, I do get road rage. I get angry at other drivers that are being inconsiderate. So instead of doing bad things, why don't I make a guy that is not like me? He'll do the things that I know better to do. When he gets angry, he'll do all the things that we want to do, but we won't do, and make it funny. And so I'm having a blast animating Carman, the road rage anti-hero. I have several little 1-minute clips that are on YouTube, building to a full short. I've actually finished the last minute of it almost, and I will put it all together now and try to enter it into the festival circuit. Quindi Superman è ottimista, ma cosa ci puoi dire di Carmen, che evidentemente impersonifica qualcos'altro? Puoi parlarci di lui?
Beh, sì, ho vissuto a Los Angeles, ci sono molte macchine e diciamo molto spesso si è arrabbiati e quindi non volevo volevo qualcuno che al posto di fare cose cattive potesse fare invece del bene ed essere divertente. E quindi ho creato questi short films che saranno poi messi insieme e saranno poi prossimi ai festival. Okay, and now I'd like to talk about that one, which is your last project, the one you are working on right now. That is Eva Strongbird and the Marine. I've already seen that character, the Marine, with the spirit, Will Eisner's The Spirit. That's right. Style. And that's not a movie because you are talking about, it is a graphic novel actually, so yeah, but I'd like to talk about it. This modern era that we're in, we have social media now, and you can post drawings and post art, and the best part of it is you make friends all over the world. And so I made friends with a British pop artist named Des Taylor, and Des will come to California once in a while. We have a big comic book convention every summer. So Des will come out, and we've met in person. And Des proposed to me, Rob, I know you like this World War II setting in Indiana Jones. I'm a visual guy, but I created these two characters. Do you want to work on them together? Do you want to create the story? And we'll make a graphic novel together. And I'll let you catch up on that before I go on. Thank you. Adesso vediamo questo nuovo ultimo progetto che hai realizzato, Eva Strongbird and the Marine. Ho già visto Il marinaio ed è una graphic novel, giusto? Beh sì, adesso che ci sono i social media in cui si può postare di tutto, tra cui appunto i disegni, ho incontrato, si possono fare diversi amici in tutto il mondo, ho incontrato questo autore britannico e quindi l'ho invitato a Los Angeles tramite appunto questi meeting di fumetti e lui mi ha proposto di realizzare, di creare questa storia. And so now, I'll write the story. I'm writing it as a 90-page script, which would be like a movie script, because that's the ultimate goal. Someday, maybe it's a movie. And I'll rough out the drawings, and you've seen some of the rough drawings up there are mine, and then there's a clean color drawing, and that's Des Taylor's. That's what the book will look like. And really, then you find the story. Well, okay, Eva Strongbird and the Marine. Des is British, I'm American. Let's make Eva Strongbird will be British. The Marine will be American. And then you find the story. Okay, the World War II is like a linchpin in history. There's before World War II, and there's after World War II. Before World War II is handcrafted quality. After World War II is pre-constructed, machine-made. And these characters are kind of the living embodiment of that. Eva will be future forward. She even has a ray gun. She has a gadget almost like an iPhone, everything that hints to the future because her past was painful. Meanwhile, the Marine is like, what are you talking about? The world was great before the war. I was going to be a baseball player. When this war is over, I want the world to be exactly the way it was. And so now you'll have battling philosophies. And maybe Eva needs to learn, as you embrace your future, don't forget what came before you. And the Marine will have to learn, there is a danger of being lost in nostalgia. Don't fear the future. Sì, allora quando poi ho realizzato la storia avevo alla fine uno script di 90 pagine, quindi era praticamente un film. E avevamo questa tavola pulita, tavola libera, in cui avremmo appunto realizzato la storia. E quindi lui è britannico, io americano, il marinaio è americano. C'è un prima della seconda guerra mondiale e un dopo. Ad esempio nel dopo ci sono delle macchine precostruite. Eva appunto ha questi gadget che sono alla fine il telefono e invece il marinaio non ha paura del futuro e lui appunto stimola Eva in questo e non pensa appunto che allo stesso tempo la seconda guerra mondiale possa essere stata un danno. Let's talk a bit about the style and also the aesthetics, because we were talking a bit about Eva, for example, before, and I noticed that this Veronica Lake style, in the hair. So, what about her? What about the style?
A lot of that too, that design of Eva is from Des Taylor. And one thing that we connected together on was we did like that World War II era. And Des is maybe more of a, he does a lot of pinup art. So his art really reflects that era in the pinup style. So that aesthetic of Eva came from Des. And the Marine you pointed out, he is much like the Spirit. And so now I've told Des, well, we have to differentiate a little bit. So we'll work on, you do the things that you grew up that inspired you. Let's give him a little bit of Indiana Jones scruff to his face, maybe darken his hair a little bit. We'll do things to, bring in other things that we love. But a lot of the aesthetics are from my partner in crime. Parliamo un po' dell'estetica di Eva. Com'è il suo stile? Beh sì, è stato molto influenzato da Des Taylor, che realizza molta arte di stile pin-up. Il suo stile, lo stile di Eva, appunto, abbiamo progettato come far fare a Des Taylor quello che a lui piace fare, quindi l'estetica è molto sul suo stile. And now I was looking at the Marine, and as I said before, I can see the inspiration from Will Eisner's The Spirit, who was this old-time detective character in a lot of vintage strips, one of the masterpieces of American comic books, especially The Mask. That's right. Because, The Spirit was a detective. He wore this mask, and the mask was useless, actually, because he couldn't really hide his face. And Will Eisner didn't want to add the mask, but he was forced to do it, and it became a trademark of the character. Yeah, there is also a thing about that storytelling of that era that I find very innocent, which is fun. And we will have our own reason in our story why the Marine has to wear that mask. It is explained. But it is funny. There is that naive part where does the mask really hide your identity? But in a very fun way, going back with Superman also, the glasses hiding that Clark Kent's identity as Superman. It doesn't really play literally. It's a little bit more theatrical, but very fun and innocent. And I think for children of the 50s that would watch the Superman show, they had fun that they were in on the secret. And if Lois Lane said something to Clark, well, good thing when that dinosaur came that Superman was here because you wouldn't have handled it, Clark. But then Clark can lower his glasses and wink at the camera, and now the viewer is in on the secret. And it's that fun innocence that I like about the mask being so simple. Quindi adesso guardando invece all'estetica del marinaio, abbiamo visto che ha questa maschera. Cosa ci puoi dire a proposito di questa? Beh sì, il marinaio appunto ha questa maschera, però allo stesso tempo volevamo cioè lui è un personaggio alla fine naivo, innocente, però volevamo renderlo un po' come abbiamo fatto con Superman, con ad esempio gli occhiali, quindi un po' divertente, un po' teatrale, così come appunto negli anni 50 i ragazzi che vedevano appunto Superman erano un po' come parte di questo suo segreto. Well, it is interesting that you were talking about the fact that there is a bit of naivete in all of this, because, I don't think that superheroes or even these pulpish characters were ever planned to be taken seriously. I mean, if you take them seriously, somehow, you waste them. I agree, yeah. Okay, scusa. Quindi sì, penso che alla fine i supereroi sono un po' dei personaggi pulp. Penso che Eva dovrebbe essere presa sul serio, condivido. Non sul serio. Non sul serio. Non sul serio, scusate. Okay. Yes, the simplicity is part of their charm. That's what makes them so valuable and interesting. And it is something which sometimes, without mentioning any recent movie, you are at risk of losing. The simplicity, the incredible simplicity, and also the charm of these characters. Yeah, that's right. And then that's injecting fun too, because as I mentioned, the theme is, hopefully universal,
maybe not heavy, but philosophical about nostalgia versus, embracing your future. But, to wrap it all up in the package, it's fun, it's pulp. There will be action, romance, suspense. So you have a lot of, you're getting your sweets while you're getting your meal. Sì, quindi penso che sia parte, diciamo, del loro fascino e anche, diciamo, della semplicità in sé. Sì, diciamo, dal punto di vista filosofico penso che l'animazione alla fine sia divertente, sia pop, comprenda l'azione, il romanticismo, ma anche un po' suspense. Okay, I have one last question, which concerns the audience for this type of projects. And you told me before that, there are already some cosplayers who are, putting the masks on, etc. So what can you tell us about that? I'm sorry, about the audience that we're going to try to get? Yeah, the potential audience or the cosplayers who are... Yeah, I think, I love working in children's entertainment. It's fun. But the movies that I grew up on, I'm a classic Gen Xer. I loved Indiana Jones, Star Wars, Back to the Future. And these had far-reaching audiences. I guess in the corporate speak, they call those four-quadrant audience. Mothers, fathers, daughters, sons, for everybody. So that would be the goal with Eva Strongbird and the Marine, is that it's for everybody, like Back to the Future or Indiana Jones. Un'ultima domanda che riguarda, diciamo, gli spettatori il pubblico a cui è destinato questo film, nonostante appunto ai cosplayers. Io in realtà diciamo, amo i bambini, quindi amo fare, diciamo, film che siano indirizzati ai bambini, però allo stesso tempo è, diciamo, il tipo di film con cui sono cresciuto. Amo Indiana Jones, amo Ritorno al futuro e quindi penso che alla fine questo film possa essere proprio per tutti. Questo è l'obiettivo di Eva. Well, as you can see, I am already a fan. Yeah, so, it looks handsome on you. Oh, thanks, and thank you. Come puoi vedere sono già un fan. Grazie. Thank you very much. Grazie a tutti. We now welcome Mika Johnson, a multimedia artist born in San Diego, California, and a 2000 graduate of Oberlin College. His early works are primarily fiction and documentary films, including examples of performance documentary, as we can see in the web series The Americans. Working with a wide range of different media, in 2018 he directed an adaptation of Franz Kafka, The Metamorphosis, in VR, in his first XR project, VR Wandlung, which garnered him international acclaim. In 2021, he released and filmed The Republic of Dreams, a multimedia traveling installation based on the work of Polish author Bruno Schulz, which imagines a hypothetical republic in which real life and dreams overlap, as is often the case in Johnson's projects. We welcome him to the stage, accompanied by John Bleasdale. Diamo ora il benvenuto a Mika Johnson, un artista multimediale nato a San Diego, California, e laureato all'Oberlin College nel 2000. I suoi primi lavori sono principalmente film di finzione e documentari, inclusi esempi di documentario performativo, come possiamo vedere nella serie web The Americans. Lavorando con una vasta gamma di media differenti, nel 2018 ha diretto un adattamento di La Metamorfosi di Franz Kafka, in VR del suo primo progetto XR, VR Wandlung, che gli ha garantito il successo internazionale. Nel 2021 ha pubblicato e girato The Republic of Dreams, un'installazione itinerante multimediale basata sul lavoro dell'autore polacco Bruno Schulz, che immagina un'ipotetica repubblica in cui vita reale e sogno si sovrappongono, come spesso accade nei progetti di Johnson. Accogliamolo sul palco accompagnato da John Bleasdale.
Good evening. Buonasera. Buonasera. It's great to have you here, Mika. Thank you so much. Thank you. È molto bello averti qua, Mika. Grazie mille. So I wanted to ask you straight away. Oh, wonderful boots, by the way. Thank you. Dr. Martens? There are. Yes. In my color as well, so. Prima di iniziare volevo farti un complimento sulle scarpe, che è un bellissimo colore, è il mio colore. That wasn't supposed to be my first question. That's I was okay. just, I just got. So I wanted to ask you about your origin story. Where do just talking off stage, you said you were born in San Diego, but you left there fairly early on. Where did you go, and what was your introduction to filmmaking? Sure. Yeah, so I was born in San Diego, and then my family moved to Colorado, and then I grew up mainly in Ohio. And I didn't have a lot of exposure to media in general, but at a certain point, I got to see some of the films when I was in high school of David Lynch, and that was kind of the first time I was like, wow, this actually feels closer to where I live in Ohio than anything that I've seen on TV, and I kind of knew that I would be interested in making films. Ok, per iniziare ti voglio chiedere un po' la tua storia, quindi da dove vieni, dove sei cresciuto. Io sono nato a San Diego, poi mi sono spostato in Colorado con la mia famiglia e poi sono cresciuto in Ohio. Qui non ero molto esposto ai media. Uno dei pochi film che ho visto vicino alla mia realtà è stato il film di David Lynch, e questo secondo me rappresentava molto quello che io vivevo in Ohio. That's a brilliant point of, I was thinking in Italian then, punto di partenza, a great place to start with David Lynch, because of that, not only because of that small town sort of weird that he has, the normal that becomes weird, that becomes normal, but also the fact that he's very much someone who has one foot in visual arts, and not even that, he sees everything as visual arts, and that seems similar to your approach. Is that correct? Definitely. I mean, I think as I started to make films, I was also making music. I was drawing. I was just thinking, like, I like to make stuff, and I didn't know how that would play out. But in the sense of cinema, it was really probably the first clip we'll share is it's called Walter. I had kind of big ambitions to get some feature film funded after I made some short films. But then finally, there was, that didn't happen. And so I decided, I would just return to Ohio. I was living in New York City at the time. And I was so fascinated by the people that I grew up with, the people in my own backyard. And I thought, I don't think there's actually anything stranger out there than just some of the real characters that I've met in my life. So I would go home and see if I could do that. And so I ended up making 15 short films for 4 years, very obsessively, in my local region of Ohio. Ok, secondo me David Lynch è un perfetto punto di partenza per parlare della tua storia, perché diciamo che trasforma quello che è normale in qualcosa di strano, e inoltre lui è anche molto vicino allo studio delle virtual art, e quindi che sono molto vicine al tuo stile. Sì, allora io inizialmente lavoravo con disegni, con la musica, quindi sperimentavo davvero tante cose diverse. Nel cinema la prima clip che ho prodotto è quella al nome di Walter. Inizialmente avevo tante grandi ambizioni e mi trovavo a New York, però alla fine poi tornando in Ohio mi sono reso conto che in verità quello che maggiormente mi ispirava erano le persone che avevo conosciuto crescendo in Ohio, e quindi i primi protagonisti delle mie storie sono appunto ispirati alle persone della mia vita quotidiana in Ohio.
Okay, I think it'd be a good opportunity to show that first clip then. So if we can play Walter.
Fantastic. Thank you. But, you know, you can't make something like that up. So Walter, I owe the credit, I think, of the film a lot to Walter, and that's kind of what I was, or became obsessed by for these 4 or 5 years where I was doing this, is just that real people, everybody in this room has a story, and if you can really get into people's dreams and what's really going on, things get very interesting. And Walter was such a case, so it was a real pleasure to work on, especially the series going back to my home and kind of trying to share that with, ideally, the world. Diciamo che sono sempre stato ossessionato dal caso di Walter, non è un qualcosa che puoi inventare. Sono ossessionato dalle persone perché sono convinto che ogni persona ha una storia e ha dei sogni. Io volevo raccontarlo. E in particolare questa cosa ci tenevo a riportarla nel mio lavoro tornando insomma a casa mia e quindi raccontare queste storie. One very quick thing, and then a question, but that font at the end looked very Dr. Strangelove and Stop Making Sense. Was that a slight nod? I don't think it was intentional, but now you say it, I can, yeah, you're right. Accept it. Yeah. Volevo fare una domanda sul font, sembrava qualcosa relativo agli stock, quindi volevo chiedere se fosse una cosa fatta apposta o se è semplicemente una causalità, è una casualità, insomma. Ci ho fatto caso adesso. But that brings up a good point. I should also say that very unique to this process was I was teaching in a cinema studies program in Oberlin College where I went to school, and it was an unpaid position. It was an exchange program where students could join this project, the Americans, for credit in their cinema studies program, and then I would get to direct, and they would join me, and we would go out into the field, and we had very little money, like very little, and we had only DSLR cameras with we had 2 lenses, and we had just these very simple lights. And so these are, everything you're seeing here, the fonts, the music, the sound design, everything was made by students, which to me is very impressive because we were all inspired by these people, and I think, yeah. Sì, penso che la domanda sul font sia molto interessante perché questo progetto The Americans nasce nel momento in cui io stavo insegnando presso una scuola di cinema. E questa posizione che stavo ricoprendo era una posizione non pagata perché si trattava di un exchange program dove tutti gli studenti per avere un riconoscimento di crediti potevano partecipare a questo progetto e quindi avevamo davvero pochi soldi e pochissimo materiale, poche luci, solo 2 lenti e quindi per me è meraviglioso vedere come siamo riusciti ad ottenere questo risultato. One final thing I wanted to talk about this particular film is precisely what you sort of said after it finished. That idea that you find Walter and you know who needs a script writer when he comes out with amazing material like that. And yet you're filming him not as a sort of documentary fly on the wall. You're very much staging the shots and the frame and the balloons going in the air. So how are you balancing that or how are you setting that up? How much of it are you just letting happen? Yeah, so I was working with each person to co-author their script. And that would be, I would work with them. I had many meetings with them and tell them look, this might seem strange, but we could call this a documentary, call it whatever you like, but I want your story, and you'll also have final edit, because I want this to be a collaboration. And so I was looking at filmmakers like Errol Morris, I was looking at Werner Herzog, is a big inspiration for this series. Amazing. Yeah, and also the more I studied documentary, and I think this is a very important point, it's a bit like quantum physics. You know, that which you observe, you change through your observation.
So if everybody here made a documentary on Walter, it would reflect you. There is no objectivity in documentary, and it's sometimes a mistake that people think that there is. And so with each person, for me, I kind of wanted to just get to know them as deeply as possible and make the film that they would love as much as I would, so that we, in the end, could feel like they're a star, you know? Ti volevo chiedere come riesci, diciamo, a bilanciare il fatto di creare una sceneggiatura ma allo stesso tempo fare anche un documentario, quindi come trovi questo equilibrio? Io lavoro con le persone, quindi ho parlato tanto con le persone perché le volevo conoscere a fondo. Diciamo che io amo anche molti documentari e i documentari non rappresentano una realtà oggettiva e comunque c'è una soggettività. E posso fare un po' una sorta di paragone con lo studio dei documentari con la fisica quantica, ovvero più la studi e più cambi idea. Per me era importante conoscere il più possibile la persona e farla sentire una star. Okay, so you make the web series The Americans, and then you move into making your feature-length film. I think we've got a clip of that, but first of all, if you'd like to introduce it for us. Sure. So I got used, I mean, I was making films all the time with no budget. So I was like, well, now's the time to make my feature. Because, you know, I kind of have some crazy ideas, and one was, I really love this book called The Boxman by a Japanese author, Kobo Abe. And if I turn this into a script, nobody's going to give me money to make this film. But I was teaching, because of this series, The Americans, it went viral, first in like North America and then Europe. And then it was picked up and translated into Chinese and went to Youku. And this also was very helpful for my career. And so it gave me the opportunity to move to Czech Republic, where I still live, and teach at Prague Film School. Allora, adesso abbiamo parlato appunto del tuo primo lavoro, ora vedremo una clip del tuo primo film. Quindi per realizzare il film io ho sempre lavorato, diciamo, con un budget molto piccolo, però avevo sempre tante idee, delle idee pazze. Mi sono ispirato dal libro The Boxman e diciamo che ero un po' impaurito perché sapevo che se avessi fatto uno script non mi avrebbero finanziato il lavoro, però grazie al mio lavoro precedente, The American, che è andato virale, ho avuto la possibilità di spostarmi in Repubblica Ceca, dove appunto ho realizzato il film e dove è ancora tutt'oggi vivo. And then so I got to Prague Film School in 2014, and my first year I had some very talented students, and I just took kind of all the money I made, and at the end of the second semester I was like, I want to make a feature. And a number of them said, yeah, okay. I had a cinematographer, I had a gaffer, I had a sound person, I had a small crew, and we borrowed all the school's equipment, and we just started shooting, and it was very organic. In one sense, I adapted some of Kobo Abe's text, but otherwise, what I did is I made about 15 small micro-documentaries within a feature film, which are kind of an anthropology of who were these boxmen? And so I'm trying to explore it from all these different angles. And that was happening real time. Like the film was giving birth to new little documentaries, and I was trying to keep it all under one story. And yeah, so I made that film, or that feature. It was my first feature. Quindi in Repubblica Ceca ho lavorato presso la scuola di cinema e mi sono ritrovato anche a lavorare con degli studenti molto bravi. Come sono riuscito a mettere da parte un po' di soldi, usando le attrezzature della scuola, ho iniziato a lavorare sul film, adattando anche alcuni testi proprio dal libro a cui mi sono ispirato. Quindi ho creato questa sorta di 15 piccoli documentari che sono una sorta di antropologia in merito alle persone che sono i protagonisti di questi piccoli documentari. Okay, so could we see that clip, please?
This is the So throughout your career so far, your projects seem to involve the people you're with and go into the communities and are really community-based things, as well as crossing these genres and even these media. So I'd like to ask how that translates into your move towards virtual reality and the interactivity which that involves. It seems like an extension of how you've always made your films. Yeah, thank you. I think it is. More or less, I mean, I think I'm always just going with my next interest. And I had a student, it was also a friend of mine, and from the UK, and he had got this virtual reality headset called the HTC Vive. In 2017, this was the best consumer-grade headset that you could buy, and you had to connect it to a computer with a large graphics card,
And I put this thing on, and I was just like, okay, this is something completely new. I actually didn't really like what I saw there. He showed me all these different games, but immediately I thought, this is just, I want to make something with this particular medium. Maybe I'll stop there for a second. Quindi nella tua carriera coinvolgi molto, nei lavori che hai fatto durante la tua carriera, hai coinvolto molto le persone, coinvolgi tanto la comunità dentro la quale ti trovi, andando anche oltre a generi e comunque ai limiti dei generi dei film. Come sei riuscito a trasportare questo andare oltre i generi e coinvolgere le persone nell'utilizzo della realtà virtuale? Quindi la realtà virtuale è un altro mio grande interesse. Diciamo che mi sono avvicinato perché uno dei miei studenti che veniva dal Regno Unito aveva un set di realtà virtuale che era il migliore che si poteva avere al momento. Quindi lo connettevi al computer, l'ho indossato, ma inizialmente non mi è piaciuto quello che ho visto, però mi ha incuriosito e volevo fare qualcosa con questa nuova tecnologia. Yeah, and so then this is like I really enjoyed listening and speaking to Rob, because I always had this love for animation, but like I never got to animate anything. And I ended up in the Czech Republic because I really loved Jan Schwankmeyer, the Czech animator, and I loved Kafka. So I felt this is a moment I can put these two together. And so I started speaking to the Goethe Institute, the German Institute in Prague, and they liked the idea that we pitched them that you could become a giant insect in VR. So you would have 6 legs, and they're all animated, and you would have mandibles and antenna, and things are going to get really crazy in there in 4 minutes as you start to have these experiences. And so, but to answer your question, I was able to reach out to Czech animators, and when they came on board, they entirely reshaped the project, because most of VR that I had seen up to that point was like putting a video game on your head, the graphics. It looks like a 90s video game. But these animators they're coming from a school of animation where they made everything by hand. So they made 400 handmade objects for this room that we ended up putting into a 3D space and recoloring and reconstructing to make it feel as close as possible to the original. And that was such an honor to work with such artists who I just can't do that. But I had skills that they didn't have, and we put all this together. It was another team, and we're able to have a really great success thanks to that. Allora, quindi a me piace molto il libro della Metamorfosi di Kafka e ho anche grande ammirazione per degli animatori appunto della Repubblica Ceca. Quindi ho portato la mia proposta a uno studio di animazione della Repubblica Ceca e la mia idea era appunto che tu ti potessi trasformare in un insetto e tu potessi stare all'interno di questo spazio dove le cose potevano diventare strane e incredibili. Quindi con questa ambizione sono entrato in contatto con dei disegnatori che hanno studiato animazione e loro hanno un po' cambiato le mie idee, hanno ricostruito un sacco di oggetti da poter inserire in questo spazio virtuale che era simile a un videogioco con un'estetica simile a quella degli anni 90 e hanno creato questo spazio molto simile a quello della storia di Kafka e dove era appunto possibile spostarsi in questa realtà virtuale. I think if we got time to just show the short clip of that, could we just see the short clip of the metamorphosis, please?
That's wonderful, wonderful. I'm afraid we've run out of time, Mika, but thank you so much for being here. Could we have an applause for... Thank you everyone. Thank you, John. And could we also have an applause for Rebecca for translating and for all the translators who've done a magnificent job. Thank you all for joining us in this event. The next screening will start at 8 p.m. and it will be dedicated to the international competition. We hope to see you later as well. Grazie a tutti per essere stati con noi. Il prossimo programma inizia alle ore 20 e sarà dedicato al concorso internazionale. Grazie ancora e speriamo di vedervi numerosi.